filter function. సో ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ అనేది ఏంటిదో అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాము. డెఫినేషన్ సో ఈవెన్ నెంబర్ జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ని కాపీ చేసుకోండి. నేను లాంబ్డా ఫంక్షన్ ఏం చేయట్లేదు ఇక్కడ, మీరు ఒక్కసారి చూడండి. One list is created. A is referencing to it. Next, B equal to A of filter even print way. Just copy చేసుకునేది ఒకసారి, copy this program. Write a Python program, print only even numbers from the given list. So copy it fast. Let us execute this program. Error వచ్చింది ఇక్కడ. Can anyone? The object is not callable. Sir, B is equal to list of filter, sir. A and filter. Typecast into list. Yes. List of sir. A this is. Yes. List of typecast చేయాలి. Yeah. Ten, 20, 30, 40, 50, 60, 70. సో ఈవెన్ నెంబర్ అనేది ఫిల్టర్ అయిందా ఇక్కడ? All are even numbers, sir. అలా ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. Yes, sir. 34. ఒక్క నిమిషం. 45 ఈవెన్ నెంబరా ఆడ్ నెంబరా? Odd number, sir. ఆడ్ నెంబర్ కదా. ఇక్కడ 3. సో ఇవి ఈవెన్ నెంబర్స్ వచ్చాయి కదా ఇప్పుడు, రైట్? 34 కూడా ఈవెన్ నెంబరే. సో నేను 33 ఇచ్చేద్దాం. 33. ఇంకేమున్నాయి ఈవెన్ ఆడ్ నెంబర్స్?
83. చూడండి, ఇప్పుడు ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందో చెప్పండి నాకు. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నేను ఏం ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను, ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటేనే ప్రింట్ చేయమని చెప్తున్నాను. నేను ఫంక్షన్ ఒకటి రాసుకున్నాను, నేను వాటికి ఆ ఫంక్షన్ నేము దాని తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ లాజిక్ విచ్ ఫిల్టర్స్ ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ నేమ్. ఐఎమ్ గివింగ్ ద వన్ లిస్ట్. ఇక్కడ ఈ లిస్ట్ లో ఉన్నది ఏంటిది, ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలని, ఇక్కడ ట్రూ అయితే మాత్రమే ఇది డిస్ప్లే ఇవ్వని చెప్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ లిస్ట్ లో ఏమొస్తున్నాయి, ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ ఫిల్టర్ స్టేట్మెంట్ ఏమొస్తుందంటే ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమొస్తుందంటే 20, 30, 45, 60, 70 ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఏంది, ఆఫ్టర్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత, సో దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాము, టైప్ కాస్టింగ్ చేస్తున్నాం. టైప్ కాస్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ దిస్. ఆఫ్టర్ టైప్ కాస్టింగ్ ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ దిస్. ఏంటిది, b ఈక్వల్ టు 20, 30, 60, 70. సో బి అన్నప్పుడు అల్టిమేట్గా మనకు బీలో ప్రింట్. ఇక్కడ ఏంది, ఫిల్టర్ అన్ని ఇందులో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం, రైట్. సో దీన్ని ఫిల్టర్ అంటాం. ఫిల్టర్ అంటే ఏంది, ఫిల్టర్ చేస్తుంది మనకు కావాల్సిన నెంబర్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ ఏంటిది, ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్. సో ఏం పంపిస్తున్నాం, ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ ఒకటి పంపిస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఫిల్టర్. సో ఇప్పుడు మనకి ఫిల్టర్ అంటే ఏంటిది, ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్డ్ is a predefined function, built-in function. Built-in and predefined and okate. Built-in function which is used to filter out the elements based on the function logic. So that is the definition of the filter function. సో ఇక్కడ నేనేంటిది, ఇందులో నేనేం చేయట్లేదు ఇక్కడ. సో నేను ఈ ఫంక్షన్ల లాజిక్లో నేనేం చేంజ్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రింట్ కావాలని, రైట్. సో ఇక్కడ మాత్రమే ఈవెన్ నెంబర్స్ వచ్చేటట్టుగా మనం లాజిక్ పెట్టేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటిది, ఇట్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ఫిల్టర్ అనేది తీసేసుకుంటుంది. సింటాక్స్ ఏంటిది, ఫిల్టర్, ఓకే, అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్, కామా ఇక్కడ సీక్వెన్స్. సో ఇక్కడ సీక్వెన్స్ అంటే మళ్ళీ మనకు డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ సీక్వెన్స్ అంటే ఇట్ మే బి లిస్ట్. 1 second. So here sequence means string or list
uh, one second, just yes. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ అంటే ఫంక్షన్ మీన్స్ which represents a function name. So list or tuple. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఓన్లీ ట్రూ, ఈ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి ఇగ్నోర్డ్ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద అబోవ్ ప్రోగ్రామ్. Just copy this one